both have to cut. He says yes. Both have to stand, hold the body each side and cut. You can't have tears. If you have tears, I will not eat. He says yes. And finally, when they cut, the moment immediately Mahadeva appears and says, enough, stop. I have just to come to test your authenticity. And he gives life to the kid and enlightenment to all the three. So traditionally the ritual is very powerful and very old, very oldest recorded ritual. Come on, let's go and sit, only then it will be ready. Let's gather. Let's first go for Maheshwara Puja and gather for the next session. After that, thank you. Be blissful. प्रेम मुदित मन से कहो नित्य नित्य नाम, प्रेम मुदित मन से कहो नित्य नित्य नाम, प्रेम मुदित मन से कहो नित्य. I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasada Om Nityananda Paramashivam. 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 Nithyanandam, on this auspicious day of Kumbhamasa Amavasya, few devotees are offering, with the divine grace and blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashhivam, the Maheshwara Puja at the divine lotus feet of His divine grace, the Supreme Pontiff of Hinduism. Now requesting the monastic members of the Nityananda order to sit with your head, neck and spine in a straight line and bring your awareness to the Ananda Gandha. Requesting the same from all the Maheshwara Puja participants. Kindly be in a space of deep surrender and devotion. It is a time when the Supreme Pontiff of Hinduism accepts our devotion and helps all of the ancestors, the Pitrus, our deceased loved ones, and takes them to KAILASA. We'll now begin the Maheshwara Puja with the declarations. Kindly have authentic listening to the truths behind the Maheshwara Puja. If you authentically cognize, which is internally process, understand and respond that you agree to the truths, please say yes loudly as we recite each of the declarations. The truth behind the Maheshwara Puja is that I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that cosmic energy exists. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Paramashhivam, is the Chinnamaya Vigraha,
the embodiment and representation of that very cosmic energy. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivamam, is a pure channel for complete completion to be achieved, and for the departed souls, and for completion to be achieved for all the participants with the departed souls. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that during the Maheshwara Puja, all the monastic members of the Nithyananda order become a pure channel for complete completion to be achieved for the departed souls, and for completion to be achieved for all the participants with the departed souls. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that offering the Maheshwara Puja will bestow complete completion for all the departed souls whose photo or horoscope is mentioned here, and completion will be bestowed on all the Maheshwara Puja participants with the departed souls for whom they are offering the Maheshwara Puja here today. Yes. We'll now begin the rituals for the Maheshwara Puja. We'll start with the Sadguru Vandanam. With a space of deep gratitude and devotion, remember the Sadguru in your inner space. Nityanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrusham Tattvamasyaadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavaditam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Nityanandeshwara Paramashiva Samarambham Nityanandeshwari Paramashiva Shakti Madhyamam Nityananda Pariyantam Vande Guru Paramparam. Lalate Tripundre Nitiladrita Kasturi Tilakaha Spuranmala Spurita Katikau Meena Vasanaha Tadano Dushtaram Chirasi Bhanirajam Shashikalam Pradipas Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate. We will now chant the Sankalpa, the conscious resolution. Mamopata samasta duritakshayadvara Bhagavat Sri Nithyananda Paramashiva Prityartham Adhya Purvokta Evam Guna Visheshena Vishishtayam Asyam Shubhatito. Sigunullagotrodbhavayaha Arudra Nakshatre Mithunarasho Jadasya Gauri Bharatananda Nam Adheyasya Sakudumbhasya Chen Chiung Liu Namadheyasya Calvin Liu Namadheyasya Catherine Liu Nam Yaha Shu Xuan Kwa Nam Yaha Li Ling Liu Nam Yaha Shu Hua Chen Nam Yaha Tsing Fu Chen Namadheyasya Tiu Lan Chen Nam Yaha Mu Chung Wang Namadheyasya Sakudumbhasya cha Brahmakapala Vishnupada Kala Bhairava Vapuswarupa Shri Kailasonnatadvadashanta Shyamala Pitharuda Shri Meenakshi Sundareshwara Bhinna Swarupa Parashiva Putra Ratna Kumara Guru Manya Tulyavatara Shri Parvati Stanyapana Labdha Divya Jnana Vishruta Sakala Nikama Gamasara Bhuta Dravida Veda Pravaktre Shrimad Paramashiva Karuna Samadhigata Mukta Maya Jaturashrayana Giyamana Chatra Chamara Shri Chinnakahaladi Samasta Birada Valyalankrita Jnana Vijnana Chakravarti Sarvajana Sangha Sadyo Nirvana Diksha Bhyayapa Varga Varsha Vishrana Jimuta Paramatakala Bhakesari Shaiva Siddhanta Stapanacharya
श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपन शाख्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्हद्वधोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामी नाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ त्रिनवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ गद्रे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्याद्यनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सचिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा श्रीमद् जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम पूर्वोक्तानां सर्वेषां जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम एतेषां दिवंगतु बंधुमित्रवर्गानां विदेह मुक्ति प्राप्त्यर्थम च परमशिव स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव मुखेन महेश्वर पूजाख्य कर्म करिष्ये। ओम अभौवस्पृश्य We'll now chant the 15th chapter of the Srimad Bhagavad Gita. पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवत्वेषिणीम्। अथ पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य वर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। Shri Bhagavan says, the imperishable banyan tree of life, symbolized by the Ashwatha, has its roots above with the leaves and branches spreading below the earth. The leaves are said to be the Vedic hymns. One who knows this eternal tree becomes the knower of the Vedas. Adhaschordvam prasrutastasya shakha gunah pravriddha vrishayah pravalaha अधश्च मूलान्ननुशन्तधानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. The branches of this tree extend below and above the earth, nourished by the tree human attributes guna. Its buds are the sense objects.
This tree also has roots going down, and these are bound by the resultant actions of humans. Narupamasye nathotopalabhyate nanto na chadir na cha sampratishtah ashvathamenam suvirudamulam ashanga shastrena dridhena chitva. The real form of this tree cannot be perceived. No one can understand where it ends, where it begins, and where its foundation is. But with determination, one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Tatah padam tat parimargitavyam yasmin gata na nivartanti bhuyah tameva chadyam purusham prapadye yatah pravritti prashritat purani. One must then seek that place from which, having gone, one never returns, and surrender to the Supreme. All the activities started from ancient times. Nirmana moha jita sangadosha adhyatma nitya vinivritta kamaha dvandvair vimukta sukha dukha sangir gachyantya muda padhamavyayam tat. Those who are free from pride, delusion, and attachment, those who dwell in the self, who are done with lust, who are free from the dualities of joy and sorrow, not confused, and those who know how to surrender to the Supreme Person, attain the eternal consciousness. Natad bhasayate suryo na shashanko na pavakaha yad gatva na nivartante tadhama paramam mama. That supreme space of eternal consciousness, my consciousness, is not illumined by the sun, nor by the moon, nor by fire. All those who enter that space never return to this material world. Mamaevam so jiva loke jiva bhuta sanatanaha manashasthani indriyani prakritisthani karshate. The living entities in this conditioned material world are a portion of my eternal self. In this conditioned material world, they are attracted by the six senses, which include Prakriti, the active energy, which includes the mind dwelling in Prakriti, the active energy principle. Shariram yadavapnoti yachatyukramati ishvaraha grihitva itani samyati Vayurgandhani nivashayat. The spirit in the mind body living in this material world moves from one body to another, carrying these just as air carries aroma. Shrotram chakshus sparshanam cha rasanam ghranameva cha adhishthaya manaschayam vishayanupasevate. The living entity, the spirit, leaves one body, takes some other body, and gets new eyes, ears, nose, tongue, and sensing body according to the samskaras it had in its causal layer, and enjoys the new mental setup. Utkramantam sthitam vapi munjanam vagunanvitam vimudhananu paschyanti jnana chakshushaha. Fools in ignorance do not perceive the spirit, being united with the gunas as it enters, enjoys, and leaves the body. The one whose inner eye is open clearly perceives everything. Yatanto yoginas chainam paschyantyatmanyavasthitam yatanto prakritatmano nainam paschyantya chetasaha. The serious practitioner of yoga with an understanding of his self can see all this clearly, but those who do not have an understanding of the self, however much they try, cannot see. Yada dityagadam tejo jagad bhasayate kilam yadchandramasi yadchagno tad tejo vidhi mamakam. The light of the sun and the light of the moon and the light of fire, all their radiance is also from me. Gama vishyacha bhutani dharayam yahamojasa pushnami choshadhi sarva somo bhutva rasatmakaha.
Entering into earth, I support all beings with my energy. Becoming the watery moon, I nourish all plant life. Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Dehamashritah Pranapana Samayuktaha Pachanyannam Chaturvidham. I am the fire of digestion in every living body, and I am the breath of life, exhaled and inhaled, with which I digest the fourfold food. Sarvasya chaham hriti sannivishto matta smritirjnanamapohanam cha vedaischa sarve rahameva vedyo vedanta kridveda videva chaham. I am seated in everyone's heart, and from me came memory, knowledge, and their loss. I am known by the Vedas indeed, and I am the creator of the Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Dvavimo purusho loke ksharaschakshara eva cha kshara sarvani bhutani kutastho uchate. There are two things, the perishable and the imperishable in this world. There are the living beings who are perishable, while there is the unchangeable, the imperishable. Uttamah purushastvanyah paramatmetyudahridah yo lokatrayamavishya bibhartyavyaya ishwarah. Besides these two, there is the Supreme Purusha, the Lord Himself, who pervades and sustains these three worlds. Yasma ksharamati toham aksharatapi chottamaha atosmi loke vede cha pratitah purushottamah. As I am transcendental, beyond both the perishable and the imperishable, and the best, I am declared both in the world and in the Vedas as the Supreme Person, Purushottama. Yo mame mama sammudho janati purushottamam sa sarvavid bhajati mam sarva bhavena bharata. Whoever knows me as the Supreme without a doubt is to be understood as the knower of everything, and he worships me with all his being, O son of Bharata. Iti guhyatamam shastram idam muktam maya nagha etad buddva buddhiman syat kritakrityascha bharata. This is the most profound teaching taught by me, O sinless one, and whoever knows this will become wise, and his actions will bear fruit. Iti Srimad Bhagavad Gitashu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Purushottama Yogo Nama Panchadashodhyayaha. In the Upanishad of Srimad Bhagavad Gita, the scripture of yoga dealing with Brahma Vidya, Yoga Shastra, the science of Brahman, the Supreme Absolute, in the form of Shri Krishna Arjuna Samvada, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna. This is the 15th chapter named Purushottama Yoga, the yoga of the Supreme Being. Vasute Vasutam Devam Kamsajanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. We'll now continue with the Manasa Puja. Om Hridpadmamasanam Dadyat Sahasrarachyudamrutaihi Padyam Charanayor Dadyat Manastu Argyam Nivedayet Te Amrutena Achamaniyam Snaniyam Tena Chasmritam Akashatattvam Vastram Syat Gandhasyat Gandhatatvakam Chittam Prakalpayet Pushpam Dupam Pranan Prakalpayet Tejastattvam Chadipartham Naivedyam Syat Sudham Buddhihi Anahatadvanirghanta Vayutattvam Chachamaram Sahasraram Bhavet Chatram Shabdhatattvam Chagitakam Nrityamindriya Karmani Chanchalyam Manasastatha Sumekalam Padmamalam Pushpam Nana Vidham Tatha
अमायाद्यैर्भावपुष्पैः अर्चयेद्भावगोचरम् अमायम् अनहङ्कारम् अरागम् अमधम् तथा अमोहगम् अधम्बम् च अद्वेषाक्षोभको तथा अमात्सर्यम् अलोभम् च दशपुष्पम् विदुर्बुधाः अहिंसा परमम् पुष्पम् पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पम् क्षमा पुष्पम् ज्ञानपुष्पम् च पञ्चमम् इति पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् भगवन्तम् श्रीनित्यानन्द परमशिवम्. We'll now begin the Upachara Puja, the external worship. Om Hrim Etat Padyam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Eshargyaha Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Achamaniyam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Snaniyam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Vastram Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Eshadgandaha Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Sachandana Pushpam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Sachandana Bilva Patram Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Eshadhupaha Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Eshaddeepaha Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Sopakarna Naivedyam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Panarthodakam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Punarachamaniyam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Aratrikam Om Sangrahanyesya Yajate Imam Janatagum Sangranhaniti Dwadasharatni Rachana Bhavati Dwadashamasa Samvatsaraha Samvatsarameva Varundhe Maunji Bhavati Urgvai Munjaaha Urjameva Varundhe Chitra Nakshatram Bhavati Chitram Vaetat Karma Karpuragoram Karunavataram Samsarasaram Bhujagendraram Sada Vasantam Hridayaravinде Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Aradrikam Samarpayami Bhagavad Shri Nityananda Paramashiva Charanakamaleebhyo Namaha. Pushpanjalihi. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena
तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रधानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवच्छ्रीनित्यानन्द परमशिव चरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नित्यानन्दम्। All the monastic members of the Nityananda order can now distribute and partake the Pinda Prasadam. We will now be chanting the Sankalpa of those who are offering the Maheshwara Puja Guru Dakshina today. ममोपात्ता समस्त दुरितक्षय द्वारा भगवत्श्री नित्यानंद परम शिवप्रीत्यर्थम अद्य पूर्वोक्त एवं गुणविशेषण विशिष्टा यामस्यां शुभतिथो मार्शल थेरेने नाम यह जेनिन जोसेफिन डुमौस्टियर नाम यह रेमन जीन लुइस थेरेने नाम या सकुटुंबस्य यामिलेक्स वारेज नामधेयः एरिक सांचेज नामधेयस्य रे सांचेज नामधेयस्य सकुटुंबस्य मौद्गल्यसुगोत्रोद्भवस्य श्री नित्य सदाशिवात्मानंद नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे विषकराशो जातस्य श्री नित्य सदाशिवात्मानंद नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे जातायाः मानित्य सदाशिवात्मानन्दानां याः पूर्वभाद्रपद नक्षत्रे जातायाः त्रिपुरानंद भैरवीनां याः वीरेश्वर मनोहर नामधेयस्य नागसुशीलानां याः सकुटुंबस्य बीफैंग रू नाम याः सकुटुंबस्य मानित्य महाजननानन्दानां याः ख्योंग फैंग वांग नाम याः फेंगटिंग लिन नाम याः ज्याचुन लिन नामधेयस्य
शाओयुनलिन नाम्याः मिंग झनखाय नाम्याः सुकुटुम्बस्य अनिचा ट्रॉगर नाम्याः सकुटुम्बस्य कौंडिन्यगोत्रोद्भवस्य केट्टे नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य गायत्री नाम्याः स्वाति नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य सुदर्शन नामधेयस्य आयुटम नक्षत्रे जातस्य आनंद नामधेयस्य गीता नाम्याः तदेव नक्षत्रे कुंभराशौ जातस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य गीता नाम्याः केट्टे नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य लक्ष्मी प्रिया नाम्याः सुकुटुम्बस्य जमदग्निगोत्रोद्भवस्य श्रवण नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य वेंकटरामन् नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशौ जातायाः गायत्री नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य सुभिक्षा नाम्याः सकुटुम्बस्य शिवगोत्रोद्भवायाः रत्नप्रभा एम्.एस्. नाम्याः सुकुटुम्बस्य साण्डल्यगोत्रोद्भवस्य महानंद मृत्युंजय नामधेयस्य सिंहराशौ उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य महानंद मृत्युंजय नामधेयस्य सुकुटुम्बस्य साण्डल्यगोत्रोद्भवस्य मृगशीर्षा नक्षत्रे मिथुनराशौ जातायाः दिव्या नाम्याः सुकुटुम्बस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः अत्रिगोत्रोद्भवायाः सोनल चौहान नाम्याः चैन वांग हुआंग नामधेयस्य सुकुटुम्बस्य लिया होंग नाम्याः सुकुटुम्बस्य शिन्वै हुआंग नामधेयस्य सुकुटुम्बस्य बरूनलाल नामधेयस्य औदितलाल नामधेयस्य सुमित्रालाल नाम्याः चंद्रवती राम सिंह नाम्याः सुकुटुम्बस्य काजिमेजर क्रिज्वाजैक नामधेयस्य वांडा मैथ्यूस्वाइट्स नाम्याः थेरेसा क्रिज्वाजैक एलन नाम्याः सुकुटुम्बस्य लूफु जुन नाम्याः गुआक्षिन नाम्याः वेइझी लैंड नाम्याः जियानमिंगशी नामधेयस्य वुरांग नाम्याः जिंग्यूफू नाम्याः लू झियांगलोंग नामधेयस्य हुआंग जुंगसुन नामधेयस्य सुकुटुम्बस्य लू झियानकिन नाम्याः वानफेंगलियान नाम्याः वूशांगफू नामधेयस्य झांगचुनग्वान नाम्याः झाओयांगमिंग नामधेयस्य वांगक्वान झन नामधेयस्य छाओशुनली नामधेयस्य झाओफेंगफेंग नामधेयस्य सीजुनजी नामधेयस्य सुकुटुम्बस्य गैन्योक्यू नामधेयस्य गैनलामसेंग नामधेयस्य गैनचिन हॉट नामधेयस्य सुकुटुम्बस्य अगुआवारायस्य नामधेयस्य अगुएब एग्जेनी नाम्याः बिर्कयूकोव मिखाइल नामधेयस्य अग्योव एलेक्सी नामधेयस्य अग्योव लेव नामधेयस्य गोर्बाचेव एंटोनिया नाम्याः मिखौलेवा स्वेटलाना नाम्याः ग्लाइडिक निकोलाई नामधेयस्य ग्लाडिक्लात्ता नामधेयस्य लौरा मैगी नाम्याः विंसेंट नामधेयस्य सुकुटुम्बस्य मा आनंद प्रत्यंगिरा नाम्याः जेसी पडिया नामधेयस्य ईलाई पडिया नाम्या
नाम मध्यस्य एमा पडिया नाम याः नाटली समानो नाम याः सोफिया लोपेज नाम याः सकुटुम्बस्य हाइडी शोहेन नाम याः सकुटुम्बस्य अनुराधा नक्षत्रे जातायाः सोनिया मोरेलस नाम याः रोहिणी नक्षत्रे जातस्य शोर्जियो मोरेलस नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातायाः जोसेफिना मोरेलस नाम याः चित्रा नक्षत्रे जातस्य मिगेल मोरेलस नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य मोइसेस मोरेलस नामधेयस्य सकुटुम्बस्य अग्वेव राइसा नामधेयस्य अग्वेव एव्जेनी नाम अधेयस्य अब्रम स्पार्पिरो नामधेयस्य एंटोनिया गोर्बचहेवा नाम अधेयस्य एलेक्सी अगीव नामधेयस्य वैलेंटीना अगीव नामधेयस्य सकुटुम्बस्य नित्यानन्दगोत्रोद्भवस्य मानित्य जालन्धरस्थितानन्दा नाम याः कृतिका नक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य मानित्य जालन्धरस्थितानन्दा नाम याः सकुटुम्बस्य रोसा गलिंदो पोलांजोस नाम याः सकुटुम्बस्य होजे एंटोनियो वार्गस तुर्जुलो नामधेयस्य सकुटुम्बस्य होसेफा टोरेस दे वार्गस नामधेयस्य सकुटुम्बस्य च मनसेप्सित सकल सदभीष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं ज्ञानवैराग्य जीवन्मुक्तिप्राप्त्यर्थं श्री सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव महेश्वर पूजा गुरुदक्षिणाम् अहं संप्रददे। हरि ओम तत्सत् सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु। ओम नित्यानंदम। Thank you for joining the Maheshwara Puja today. Nityanandam. I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nityananda Paramashivam. Om Nityananda Paramashivam. Om Nityananda Paramashivam.